Welcome to Bougainville Hall. Please enjoy today's event in a comfortable and respectful environment. Kindly set your mobile phones to silent mode. You may take photos or videos from your seat, but please do so without disturbing others. In case of an emergency, please remain calm and follow the instructions from our staff. Emergency exits are clearly marked on both sides of the hall for your safety. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the event. All of this unfolded under the theme, How We Express Ourselves. And today, we witness the result of months of dedication. We celebrate their voices, we honor their process, and we support the confidence with which they share their understanding with the world. Before we officially begin this meaningful event, let us sing our national anthem, Indonesia Raya, followed by March of NASA School. And ladies and gentlemen, please stand up. Nasional 1, disinilah tempat menuntut ilmu, membina putra-putri bangsa untuk maju, halus budi bahasa dan tingkah laku, menimba berprestasi serta berkarya, tuntut ilmu belajar tiada henti, berwawasan lingkungan serta berbudaya, beretika cerdas dan percaya diri. Jaya selalu nasional 1, bersinar dan teruslah maju. Pendidik tunas bangsa berilmu, terdepan menjadi pembaharu. Menggapai asa cita-cita mulia, sumbang jasa tenaga untuk bangsa, meraih masa depan gemilang bersama, lembaga pendidikan nasional 1. Jaya selalu nasional 1, bersinar dan terus maju.
depan gemilang bersama, Lembaga Pendidikan Nasional 1, meraih masa depan gemilang bersama, Lembaga Pendidikan Nasional 1. Thank you, and please be seated. It is now our great honor to invite the PYP Principal of NASA School, Ibu Sabrina Lestari, MPD. Good morning Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are all in good healthy today because today is our Grade 6 PYP Exhibition 2026. Right now, just behind the curtains or the backstage, there is a group Grade 6 students waiting. They are probably feeling a mix of excitement, nervousness. Someone have adrenaline, but our grade 6 students have a mindful today. All right, since they were little, you have been their ultimate support system. You manage their schedule, their nutrition, and their clothes, ensuring they were ready to face the day. But today, we are celebrating a shift in that role. The theme of this exhibition is how we organize ourselves. And that is exactly what we are celebrating today. Not just the project they built, but the independence they have gained. Over the last few months, we watched them engage with the idea. Our choices today shape the world tomorrow. That's the idea. They had to make their own choice. They had to manage their own time. They had to solve conflict without running immediately to a teacher or to you, their parents. So in this PYP exhibition, I want to say a big thank you for our dear parents. Thank you for your patience during the process and for being their steady support system, of course. Your contribution and your trust in letting them lead is the reason they are ready today. Bapak Ibu, when they come out here and later when you visit the booth, you might see a side of your child you haven't fully seen before. You will see young people who are no longer just waiting to be told what to do, but who are ready to tell us what needs to be done. Bapak Ibu, they are ready to take the stage. But before we bring them out, it is important to understand the journey they took to get here. The struggle, the question, and the aha moments. To share that story with you, please welcome the person who has been the architect of this journey alongside the teacher. Please welcome our PYP coordinator, Bapak Abdul Rahman Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, NASA School founder, Ibu Susi, respected leaders, parents, guests, teachers, and my dear students. Before we start, let me start with something simple. This morning, from the moment you woke up until you sat here, you've made dozens of choices. What to wear, what to eat, how to travel, what to buy, what to click or scroll on your phone, padel di mana. But most of the time, we don't even think twice about these choices. They feel small, normal, and routine. But during this PYP exhibition journey,
our grade 6 students discovered something powerful. These small choices are actually organizing our world. This year, under the theme How We Organize Ourselves, students explore that idea that our choices today shape the world of tomorrow. At the start, many of them thought organizing was about rules, schedules, or system in schools. But slowly, their thinking grew. They realized that the world is organized by systems that affect all of us. Water system, food system, transportation system, financial system, digital habits, lifestyle system. And behind every system, there are human decisions. So I still remember when some of them start asking questions that made an adult pause. Sir, if streaming videos uses energy, does that mean watching too much YouTube affects the planet? Why do we import food when local farmers exist? Why do people buy clothes they don't really need? Why do traffic jams feel normal if they actually harm our air? Yeah, these are not textbook questions. These are life questions. And what makes me proud of is they didn't stop at curiosity. They investigate, they debate, reflect, disagree, change their mind, and even try it again. That is the real learning process. And then they move to action. Not the giant world-saving actions, but real, meaningful ones. Posters that educate, apps that inform, storybook that teach, campaign that influence, event that inspire, and session to build awareness. They start to see themselves not just as a student, but as people who part of the system. So to our parents and guests, today is not about perfect design or perfect presentation. Today is about growth. It's about seeing 11, 12 years old realize that their daily choices matter. They are not future change maker. They are already change maker now. So, my dear students, one day, years from now, the world will face big decisions about water, food, environment, and about how people live together on this planet. And when that time comes, I hope you remember this journey, because change doesn't start when you become an adult. It starts when the moment you begin to care. And you have already started. Maybe the world won't see and remember every poster that you made. It won't see every campaign you design. But the habits you build, the awareness you carry, the choices you make after today, those will travel far beyond this hall. And maybe, just maybe, the clean air, the wiser system, the more mindful communities of the future will exist because of group of grade 6 students once decide to think deeply about their choices. So, today is the beginning of how you choose to live, because the world does not organize itself.
It is organized by people who care enough to choose wisely. So, once again, thank you for all the parents who become the biggest support for all of the grade 6 students. Give applause for all of you. And take a seat, prepare your camera, and enjoy the exhibition.
Budi Nyaman Farm menyatakan Salah. Aksesoris penting, jam tangan, kacamata, kita bikin lidah kecil yang Aku takkan diam. Bisa minimalis, warna netral, hitam putih abu atau berani tabrak pattern damai buat mata terbaku. Sustainable fashion kita dukung, eco-friendly punya biar bumi tetap hijau, gaya kita pun tak sia-sia. No need for drama, no need for the excess, just a clean rotation, avoiding the mess. This wardrobe is curated, nothing is by chance. I don't chase the season, I set my own stance. Dropping high energy. Fashion flow bukan sekedar ikuti tren yang ada. Gaya itu DNA. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kita vibing di jalanan, catwalk kita itu trotoar. Setiap hari fashion show, we are the superstar. No need for drama, no need for the excess, just a clean rotation, avoiding the mess. This wardrobe is curated, nothing is by chance. I don't chase the season, I set my own stance.
us want, to feel comfortable, to enjoy our days. Along the way, we make choices. What we wear, how we spend our time, what we buy. Money walks with us. We use it to meet our needs and to feel comfortable. But sometimes, living better doesn't always mean spending more. I begin to notice how quickly money disappears on things we use for only a short time, on entertainment that passes quickly, on moving again and again without thinking. After spending comes the result. Less savings, more pressure, and sometimes even regret. We learn that needs and wants are not the same. Spending wisely is not about saying no to everything. It is about choosing what truly matters. Because money can be used, saved, or even grown for the future. And wise choices today can help us live better tomorrow. I started to notice how things change, how quickly we want something new. Trends appear overnight, clothes are bought, worn only a few times, and then replaced. We buy because of what we see in advertisements. Okay. But behind every shirt and every pair of shoes, there is water used, energy spent, and waste left behind. Many clothes are made with materials that are built to not last long and end up as waste. But do you know how they are made? How long do they last? Or how to take care of them? No. Maybe being stylish is not about having more. It's about choosing wisely. Getting better, wearing longer, and using what we already have. Style sometimes doesn't have to mean more. Maybe it means choosing better. The lights turn out, the music fades, and people go on with their day. As I stand here, I begin to wonder about the purpose of moments like this. Celebrates matters. They bring joy, laughter, and togetherness. We all need fun. We all deserve happiness. But sometimes our happiness leaves something behind. We know water gives life, and it can also take it away. And we know its future depends on us. I look around and see the truth. The trash left after the celebration. Where will it go? To the drains? To the rivers? Or to the oceans? Some ways we can see and some we cannot. But both can harm not only us, but the world around us. Nobody lives on purpose. Yet many walk away hoping someone else will fix it. Maybe the real celebration is choosing wisely, choosing our entertainment, choosing how we enjoy it, and choosing what we do after. Entertainment should not leave scars. When the party ends, the environment remains. Because we can enjoy it today and still care for tomorrow. We wake up in the morning, ready to start the day. Stepping outside already feels like an achievement. In busy spaces, we search for comfort. To reach our destinations, we choose something to take us there. One person, one car, one bike. It feels easy, it feels comfortable. But when everyone chooses the same way, the road becomes crowded. More vehicles means more fuel, more pollution,
less clean air. Traffic steals our time. Noise fills the streets, and slowly we lose the comfort we were looking for. Sharing spaces can help us move smarter. Public transportation lets many people together. Less fuel, less pollution, and clean air. That is why good spaces and good systems matter. We understand that people need comfort, and families need to feel secure. That is why good systems and good transportations matter. Moving around matters, but how we move matters even more. We clean the air we see, we throw trash where we want. But is it only the trash we can see that is cleaning? Every day we go on. Sometimes to learn, sometimes to play, sometimes just to scroll. Our finger will move up and down, left and right, we swipe, we click. The rules no one went away. But have we ever wondered what we leave behind? Data, search, and cookies. Invisible trails we never see. Where did they go? This footprint is invisible, but they are harmless. Data needs energy, energy needs electricity, electricity needs fuel. Even if you can see the smoke, they will still feel it. We don't say to stop using the internet. We need it to learn, to connect, to grow. But just like water and celebration, we must use it wisely. Because caring to planet is also means caring to place we can see. A cleaner world begins with mindful choices, both offline and online. We live life through choices. Food is one of them. We choose foods because it tastes good, feels familiar, and also because we enjoy it. But sometimes, I wonder where our food comes from. Some foods travel far before reaching our plate. It needs fuel, packaging, and storage. All of these leave a mark on the earth. Long ago, people valued what grew near them. They lived well from local food. Food grown closer to home uses less energy, creates less waste, and stays fresher. Choosing local also supports the farmers around us and honors the land that feeds us. Eating wisely does not mean giving up what we love. It means choosing more thoughtfully, taking what we need, finishing what we take, and respecting the journey behind every meal. Because food doesn't only connect us to people, it connects us to nature and to life itself. And with wise choices, our meals can care for the earth one plate at a time. Look around, the blue oceans, the twinkling rivers, and the flowing springs. Water is here for us to drink, to live, and to share together. Without water, life would stop. But lately, something has changed. Our water is no longer the way it used to be. Rivers overflow with trash blocking their path. Forests disappear and floods reach our homes. And oceans carry plastic instead of life. Sometimes the water is there, but it is polluted. Sometimes it exists, but it is contaminated. Sometimes the water is also clean, but not everyone can access through it. The problem is not always the absence of water, but it's how we treat it, how we share it, and how do we protect it together as a human. Wars, disasters, and human choices can turn water into something really rare. And if we are not careful, will we one day fight for a single glass of water? We can change. We must change. For the future, for life, and for everyone.
more than walls and the roof. It is where we feel safe. It is where life continues, even after difficult times. After what has happened before, we learn. How we build matters. Strong buildings are not only about size, it's about planning. How materials chosen carefully and structures made to last. Building quickly may seem easier, but building wisely protects lives. A sustainable home respects its surroundings. It uses resources carefully. It allows air and light to move freely. And it stands ready for the future. But building homes are not enough. We need to rebuild what supports them. When we plant trees, we are not just decorating the land, we are strengthening it. Trees protect the soil, trees slow down water, trees cool the air and clean it. Building for the future means thinking beyond today. When we build homes that last and care for the environment around them, we can create places where everyone can live in safe and sustainably. We live in a busy world full of messages telling us to want more, buy more, have more. Sometimes we follow without stopping to think. We choose quickly, we take more than we need, we replace things before they are finished. Not because we want harm, but because we don't always notice. But later do we see the results. Crowded streets, overflowing bins, air that feels heavier, and water that is no longer clear. When we slow down, we begin to ask, is there a better way? Can this last longer? Do we really need this? Every choice we make, what we buy, what we use, has an impact beyond ourselves. Our life shape our habits. Our habits shape our life. Choosing wisely does not mean we cannot enjoy our life, but it means pausing, thinking, and asking, do I really need this? Sometimes more is not better. Sometimes enough is already plenty. When we are mindful, we care not only for ourselves, but for the world around us. And better choices today can lead to a better tomorrow.
Give a big applause for grade 6 students. Wow. What a performance, right? Thank you guys. You may come to your... Wow. Bapak Ibu, so once again, thank you for watching the performance session. And after this is the moment. This is the exhibition. So, we have to prepare our hall. So, I would like to announce for every guest who come, you already labeled by color, right? All of the guests, and you will be accompanied by our grade 5 students. Red group, it will be Raya and Alisa. Where is Raya and Alisa? Please stand up. Oh, hi, hello. There she is, there they are. Green group, Michi and Tisha. Where is Michi and Tisha? Okay, blue group, Naura and Putra. Yellow group, Una and Kian. So, every guest, Bapak Ibu para tamu undangan, kami persilakan untuk meninggalkan aula terlebih dahulu. Karena Bapak Ibu tamu undangan akan melakukan school tour di sekolah kami. Terima kasih sudah menghadiri PYP Exhibition kami. Bapak Ibu parents please be seated dulu. Sabar dulu Bapak Ibu. Saya tahu nih. Mau ngambil pastel sama risol? Enggak ya? Sabar. Kita persilakan dulu supaya tidak crowded Bapak Ibu para tamu undangan untuk melakukan school tour terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, nah setelah ini Bapak Ibu para parents, you will have a snack time. We prepared in the Pinus area, ya. So did you guys bring your lunchbox or tumbler? Yes, okay. Or you can buy your coffee morning, okay? Don't forget to coffee morning. Don't forget setiap momen yang ditangkap oleh Bapak Ibu di kamera Bapak Ibu, please jangan lupa mention kita at NASA School. Okay, baik. So this is the moment Bapak Ibu ya, bentar lagi anak-anak akan berada di booth-nya dan yang paling penting Bapak Ibu nanti akan ada, Bapak Ibu akan memvote semua, all of the guests, all of the audience akan vote who is the most informative group. Jadi Bapak Ibu jangan cuman berkunjung ke booth anaknya aja. Ya, kunjungin semua booth. Kita punya booth ada di luar, ada 2 grup berada di selasar dan sisanya ada di dalam. Bapak Ibu, dua-duanya akan memberikan informasi terhadap apa yang mereka investigate, apa yang mereka observe. Jadi nanti Bapak Ibu akan vote, jadi vote-nya akan kita pajang di sini siapa yang nanti akan mendapatkan the most informative group gitu ya. Jadi jangan lupa di vote. Di setiap booth-nya nanti akan ada barcode seperti itu untuk memvote ya. Siapkan handphonenya, jadi prepare semuanya. Oke, Bapak Ibu para tamu, Bapak Ibu parents silahkan. Bapak Ibu bisa menikmati hidangan snack yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi sekitar jam 9.30 Bapak Ibu untuk masuk ke dalam ke Aula Bougainville. Terima kasih Bapak Ibu. Aku Kalita dari grup Water Detective. Jadi Water Detective itu adalah grup di mana kita membahas tentang air, masalah dan solusinya. Jadi waktu itu kita juga sempat melakukan action bersama rapat pimpinan. Nah, permisi temanku, permisi. Nah, jadi ini tuh tentang rainwater harvesting. Rainwater harvesting itu adalah sebuah metode atau teknologi yang menampung air hujan dari atap. Nah, jadi rainwater harvesting itu digunakan untuk menjadi source clean water supply. Nah, permisi, Dika, permisi. Nah, ini adalah galonnya. Jadi kita memakai 3 galon.
Galon pertama dibuat untuk menampung air hujan dari atap. Nah, setelah itu di galon kedua itu ada galon yang paling spesial karena isinya ada filtrasi air. Nah, di sini juga ada bahan-bahannya kayak pasir silika, arang aktif, pasir zeolit, manganis green sand, dan juga batu kerikil. Nah, setelah itu akan diproses, air hujan yang kotor akan menjadi air yang bersih yang akan ditransfer ke galon yang ketiga. Tapi air hujan ini belum dites, jadi kita belum tahu udah bisa diminum apa udah. Tapi kita pastikan udah bisa dibuat bisa dipakai buat toilet, washing, watering green areas, dan juga irigasi. Untuk jadi air ini juga udah bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari kita. Nah, terus ini ada siklus air. Jadi ada kondensasi, ada dari air laut, transpirasi, evaporasi, kondensasi, dan juga presipitasi. Nah, terus kita kemarin action juga membahas tentang land subsidence atau permukaan tanah yang terus menurun setiap tahunnya. Nah, rata-rata tanah Jakarta turun sekitar 5 hingga 10 cm setiap tahunnya atau mengalami land subsidence. Land subsidence disebabkan oleh pengambilan air tanah atau eksploitasi air tanah. Karena kita sebagai manusia juga sering sekali melakukan kesalahan. Seperti mungkin kita juga meng-waste air tanah yang terlalu banyak. Nah, yang kedua ada beban bangunan berat karena Jakarta memiliki banyak sekali bangunan tinggi yang ternyata juga bisa jadi sebab land subsidence. Nah, ada konsolidasi tanah lunak serta aktivitas geologi. Hasil riset Fakultas Teknik Universitas Indonesia bersama Institute for Sustainable Futures University of Technology Sydney menunjukkan sekitar 60% sumber air tanah di wilayah Kota Lampung dan Bekasi telah tercemar dengan bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu sangat berbahaya bagi kita manusia karena bisa menyebabkan diare yang sangat buruk bagi manusia. Nah, terus kita juga mau mengambil beberapa dari situs berita nih. Ada situs berita Tempo. World Economic Forum mengatakan bahwa pengambilan air menjadi faktor terbesar penurunan tanah. Setelah itu, ada lagi dari kompas.com. Eksploitasi air tanah jadi biang kerok tanah Jakarta turun 10 cm per tahunnya. Jadi kita sebagai manusia mari sama-sama smart on using water wisely. Jadi kita harus menggunakan air dengan wisely ya teman-teman, karena kalau tidak kita bisa kekurangan akses air bersih. Manusia atau makhluk hidup tanpa air itu tidak bisa, karena manusia saja dalam waktu singkat 3 hari manusia akan dehidrasi, setelah itu mati tanpa air. Terima kasih semuanya. Welcome to our booth, Money Matters. So our topic today is money matters because money doesn't grow on trees. Therefore, we must manage our money wisely. So we do not do things like impulsive buying, overspending, and others. We found a problem in our community in Indonesia, which is many people does not know how to manage their money. Therefore, we made a survey to find out if we were true. And that survey is for 6th grade till 12th grade. And it turns out we were right. About 70% of people do not know how to manage their money, and 30% of them usually waste it on stuff like food, drinks, etc. So before we start our action, we decided to dig deeper by researching with our primary resource, which is Pak Fauzi, economic lecturer, and Kalolita, which is a financial planner. After that, we decided to pick a topic out of all those, and we decided to share knowledge with our DJKN, Directorate Jenderal Kekayaan Negara, which is Kemenku. After that, we decide to also help our friends by giving them a piggy bank so they know how to manage their money, save, and donate at the same time.
after the action was done, we decided to let them keep the piggy bank. We also made a book, and that book is for students, no adults who are learning how to manage their money. This book helps us by giving you simple tips and a saving tracker. We also made tote bags, and this tote bags is for people that needs help on managing their money. After all that action, we also found feedbacks from our friends, and that feedback is they really were grateful from our action because now they know how to manage their money properly and save without a problem, without impulsive buying and others. So they could make a simple budget and track what they earn and spend and think before they buy, which is planning their buys. Thank you for visiting our booth. Halo, aku Muhammad Atlausaf dari kelompok It Was Big Impact. Jadi ini It Was Big Impact membahas tentang local food, beberapa masalah tentang makanan. Contohnya seperti local food, our topic. Jadi mengapa kita harus membeli makanan lokal? Karena itu dampaknya, impactnya lebih besar. Jadi itu bisa impactnya ke healthy, ke environment, ke ekonomi. Jadi kalau misalnya ke healthy itu pokoknya khasiatnya tuh lebih maksimal. Karena kalau misalnya makanan lokal itu udah matang nih, itu langsung dipanen. Jadi itu maksimal pokoknya. Tapi kalau misalnya impor itu biasanya di proses itu lebih panjang, jadi bisa berkurang 90-50% khasiat yang ada di dalam makanannya. Kemudian kepada environment. Jadi makanan lokal tuh bagus buat environment karena makanan lokal itu memiliki carbon footprint yang lebih dikit daripada makanan impor. Kemudian itu bisa mencegah terjadinya global boiling atau lapisan ozon itu pecah. Kemudian ada terhadap ekonomi. Jadi itu di ekonomi itu bisa membantu para petani dan UMKM agar mereka tuh ekonomi itu tetap terjaga. Kemudian ada food chain. Nah, ini food chain. Semakin dekat makanan kalian, itu semakin baik. Jadi misalnya kita punya garden, terus kita tinggal jalan kaki, itu tinggal langsung dapat makanan. Kemudian ini ada local farmer. Local farmer itu ke transportasi, habis itu ke plate. Nah, kemudian ada farmer market. Farm, transportation, market, plate. Kemudian ada supermarket. Ada farm, transportation, packing, store, dan plate. Jadi kalau misalnya packing itu bisa menghasilkan food waste. Kemudian carbon footprint itu juga lebih banyak. Kemudian biasanya makanan impor tuh memakai bahan kimia agar tahan lama biar nggak mudah basi. Terus itu pasti warna itu lebih cerah biasanya. Kemudian ada food delivery service. Jadi itu awal dari farm, terus ke transportasi, terus distribusi, terus packing yang menghasilkan food waste, terus ada delivery dan plate. Nah, terus ada pangan lokal Indonesia. Jadi pangan lokal itu adalah makanan yang kita produksi sendiri dari negara Indonesia. Kemudian itu contoh itu ada kayak jagung, ada kentang, singkong, dan juga ada umbi-umbian. Kemudian ada mengonsumsi pangan lokal itu sangat baik karena memiliki banyak manfaatnya. Itu misalnya bisa untuk kesehatan, ekonomi, dan juga lingkungan. Pangan lokal cenderung lebih segar, bergizi, dan mendukung perekonomian daerah. Kemudian dari greenhouse gas contribution itu kalau misalnya dibandingin daging, dibandingin sama sayur, carbon footprint yang ada itu bakal lebih dikit itu sayur karena memiliki carbon footprint yang sedikit. Itu jadi kenapa? Karena kalau misalnya daging kan misalnya harus pakai es, pengawetnya banyak. Soalnya kayak apa ya? Biar nggak mudah basi. Kalau sayur kan tinggal taruh di mana aja, itu langsung nggak bakal mudah basi. Kemudian ini ada our journey. Jadi itu pertama kali waktu itu PYP exhibition itu pernah meeting pertama. Itu
setiap hari Kamis kita tuh selalu nyiap meeting. Kemudian ini adalah Kak Iben dan Bu Buki. Itu dari primary resource. Itu adalah pelaku yang atau bisa dibilang yang melakukan dan juga tahu informasi tentang makanan lokal. Kemudian ini kita waktu itu pernah field trip jalan-jalan ke seniman pangan. Nah, itu kita tuh belajar banyak memiliki banyak insight dari Kak Charles sama Kak Charles itu di seniman pangan. Itu juga. Nah, waktu itu juga kita pernah bereksperimen membuat sirup dari bunga. Itu hasilnya ada di sana, bunga telang, sirup bunga telang. Kemudian ini kami pernah beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu kami pernah presentasi ke chef untuk mengadakan one day local food. Kemudian waktu itu jadi kita sudah melakukan action one day local food. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memperkenalkan, karena makanan lokal tuh biasanya kurang terkenal. Biasanya tuh banyak orang yang lebih suka makan makanan impor. Jadi kita tuh tugasnya pengen memperkenalkan ke semua orang kalau misalnya makan lokal tuh kayak gini loh, lebih sehat gitu. Terima kasih. Halo, ini booth VIPX Style Darmes. Jadi aku jelasin dulu ya. Jadi sentral idenya itu adalah bagaimana pilihan pakaian kita bisa berdampak kepada lingkungan sekitar. Yang pastinya pernah dengar misalnya mikroplastik, carbon footprint, dan penumpukan limbah. Tahu gak sih? Salah satu penyebab utamanya adalah fast fashion atau overconsumption. Nah, jadi fast fashion adalah tren cepat yang dipengaruhi sosial media, harga dibuat murah, dan juga produksi yang dilakukan secepat mungkin. Apakah kita ada solusi? Yang pastinya kita ada solusi dong. Pertama, aku kasih lihat dulu, ini adalah bahan-bahan. Jadi polyester, pertama, ini banyak banget yang menggunakan, tapi ini sayangnya terbuat dari plastik, jadi tidak ramah lingkungan. Ini organic cotton, jadinya ini katun, aman untuk alergi. Terus biasanya suka lembut, tapi kata Bu Arum yang buat seragam NASA School itu, kadang-kadang katun itu warnanya itu cepat pudar, dan juga mereka itu sangat-sangat haus menggunakan banyak banget air. Nah, sebenarnya kita itu lebih baik menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Itu bukan berarti kita tidak boleh beli baju polyester, tapi yang penting kita tahu cara merawatnya. Yuk kita ke solusi. Pertama, solusi kita adalah Scanny. Jadi Scanny adalah aplikasi berbasis website yang kita kolaborasi dengan IT NASA School, yaitu Scanny itu untuk membantu kita sebelum membeli baju, menjelaskan apakah direkomendasi, carbon footprintnya berapa, terus bahannya apa, impactnya apa kepada lingkungan, dan cara merawatnya. Terus akhir-akhirnya tinggal kita sendiri self management skills, yaitu apakah kita membutuhkannya, apakah beli atau tidak. Nah, misalnya ribet baca-baca label. Nah, ini ada Dropbox. Ini cuma contoh doang. Dropbox ada di mana-mana sih. Nih, contohnya ada di MRT Station, Dropbox toko sejauh mata memandang, ada di Menteng juga. Jadi Dropbox ini adalah tempat untuk pakaian yang sudah jarang dipakai atau kita emang nggak mau pakai lagi. Itu bukan berarti hanya buat yang tidak layak, tapi yang layak juga boleh. Nah, nanti pakaian-pakaian tersebut akan di-recycle menjadi bahan semen dengan nata bumi atau bisa menjadi peredam suara. Nah, misalnya jauh juga ke Dropbox, ya udah. Kan biasanya kita ada banyak baju-baju yang tidak terpakai tuh. Kita bisa mix and match nih, seperti Madam Sasha namanya ya. Jadi nanti pakaian-pakaian lama kita bisa memakai beberapa kali dengan gaya-gaya yang berbeda. Selain itu kita bisa upcycling, misalnya membuat baju ini nih, jersey ini menjadi sebuah tas atau dompet, bisa swap clothes atau juga dijual. Nah, itu dia tentang VIPX Style Darmes. Terima kasih. Hai, kita dari grup Invisible Trash. Nama aku Cira. And my name is Naya. And this is our friends. So what is our topic about? Our topic is about
invisible trash from our online activity. There's a journey of our online activity. When you accessing internet, browsing, watching, or gaming, your data is stored and processed to server. Server is house for the internet. And server needs so many and yeah, because they need computer that has to that cannot turn off 24/7 and server needs to be really cold because the computer cannot be hot and they need really so many electricity. And electricity need fossil fuels. And when electricity diolah sama PLN itu they bikin carbon footprint. So, jadi yang kita maksud invisible trash is carbon footprint. Before we are go to this PYP exhibition, step 1 we learn about basic of what is the invisible trash and what is the carbon cycle. This is called carbon cycle and understanding the hidden waste. And step 2, expert insights. We elect with research, Fauzan, nutrition, and Pabambang, JE coordinator from NASA School, and as Koko from University. After met them, we are going to Binus Data Center at Binus at Kemanggisan. And then after we are see the data center, we are going to First Trilix at Ion Mall to Tanjung Barat to find alternative activity for our online activity. Tapi menurut kita itu kurang efektif because they still plug. Mereka masih butuh listrik, use projector, and something else like that. And mereka tuh tetap nyala walaupun gak ada pengunjung. So menurut kita itu nggak terlalu efektif. And we also want to take a picture of our friends at there. So I don't think it's really effective to make us nggak mau main gadget gitu. Because kita tetap masih megang HP buat foto-foto juga. And then we are survey to grade 5. This is the result. 58.8% of grade 5 students are using their personal gadget every day. The longest record for their screen time is 7 hours. And then top 3 most user apps is Roblox, TikTok, and YouTube. And the most of them choose to play outside to reduce their screen time. And then step 5, we do. Step 4. Sorry. Wahyu Setioko and from Binus University explain the hidden impact of our online activity. After met Wahyu Setioko, we have a little solution for you guys to the alternative activity from online activity. First, what we're doing? We do playing outside, and we make some collaboration with student Green Entertainment. We make some play zone action, like some play zone. We invite grade 9 students to our action. We hope from our action, they feel happy with we give them two kinds of game. First the plug one and second the unplugged one. And they really like the unplugged, which is we don't need the electricity. And we're really happy about it because itu jadi alasan mereka buat dapat pelarian dari si online activity. And we're happy about it. And step 6, this is the NASA Playzone. And they're really happy about the unplugged game. This is the result from
and they say our action is good too. And so that's it about our booth, the Invisible Trash. Thank you. Bye. Kami dari grup Home Sweet Home membahas tentang salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, yaitu papan, di mana sekarang banyak sekali orang yang tidak mempunyai rumah yang layak huni karena overpopulated dan krisis lahan. Pertama, masalah yang sedang kita bahas di Home Sweet Home adalah krisis lahan, overpopulated, pemanasan global, dan banyak juga rumah yang roboh. Karena bisa saja karena desain, fondasi, dan material. Pertama, data yang kita dapat dari overpopulated itu kita dapat dari Badan Pusat Statistik, di mana 60% penduduk Indonesia menetap di Pulau Jawa yang besarnya hanya 7% dari luas daratan Indonesia. Dan juga kita mendapatkan data dari World Urbanization Prospect, di mana Pulau Jawa diisi oleh 28% penduduk Indonesia yang sekitar 42 juta jiwa, yang penduduknya sama dengan satu negara Kanada, yang sebenarnya tuh Kanada tuh luas banget, kayak sekitar 9,6 juta meter persegi, tapi Jabodetabek tuh cuma 6.000 meter persegi. Nah, terus juga kita semua dari semua masalah itu kita ada solusinya. Nah, sebelum kita jawab solusinya, aku mau nanya dulu, pasti di sini ada yang rumahnya bocor, banjir, banyak jamur, terus pengap kan? Nah, itu semua tuh ada solusinya. Tapi dari masalah itu pasti masalah itu datang dari diri kita sendiri. Pertama, masalah yang sering kita bahas itu ada sudah ada pengap, terus gelap, yang bikin kita tuh harus nyalain listrik setiap hari kayak AC, lampu. Jadi pertama yang udah kita bahas itu ada ventilasi cahaya. Ventilasi cahaya itu gunanya biar cahaya bisa masuk tanpa nyalain lampu. Dimana kalau misalnya kita nyalain lampu terus menerus, kita bakal gunain listrik terlalu banyak yang bikin malah jadi pemanasan global dan suhu di bumi makin panas. Kedua, kita juga belajar tentang ventilasi silang. Ventilasi silang itu gunanya biar udara itu masuk dan keluar dengan berurutan. Jadi bayangin aja, satu jendela itu ada di pojok kanan dan satu jendela lagi ada di pojok kiri. Kita juga udah buat contoh seperti miniatur. Ini adalah contoh dari ventilasi silang. Jadi ventilasi silang itu seperti ini. Jadi ini tuh berguna agar udara panas di dalam bisa keluar dengan udara dingin masuk. Lalu udara itu sifatnya menyebar, jadi dia bisa mendinginkan ruangan. Nah, tapi kalau misalnya udara lama-lama di sini kan juga bakal jadi panas, jadi dia bakal keluar lewat sini dan bakal terus lanjut sampai kapanpun itu. Terus juga kita juga belajar bahwa rumah tidak boleh berdempatan karena dampaknya tuh juga lumayan fatal. Rumah juga saling tarik menarik. Terus juga kalau kebakaran tuh bakal cepet nyebar karena kan emang gak ada ruang gitu kan. Terus juga kalau misalnya dua material berbeda ketemu, dia tuh pasti bakal kayak retak. Terus kalau hujan, air bakal masuk, rembes, terus lembab dan malah bikin jadi jamur hitam yang ganggu pernapasan. Terus kita juga harus tanam pohon biar udara tuh lebih adem. Pasti kalian juga pernah ngerasa kan, kalau misalnya kalian gedufan nih, kan misalnya panas, ada pohon kalian duduk, pasti bakal terasa lebih adem kan. Nah, terus kita juga tidak boleh gunain lahan kita untuk bangun rumah semuanya. Bayangin aja, ini rumah kita. Ini rumah kita. Kita tidak boleh pakai seluruhnya. Kita harus menyisakan ruang buat tanam pohon agar rumah kita bisa dikelilingin oleh pohon, agar rumah kita tidak langsung terkena paparan sinar matahari yang membuat dinding panas. Terus kita juga bakal jadi panas. Nyalain AC, gunain banyak listrik, juga pasti bakal pemanasan global. Terus juga rumah panggung. Rumah panggung itu justru bagus kalau misalnya kita nggak mau konsep rumah modern. Nah, rumah panggung itu kayak gini. Ini sebenarnya lebih kemana? Modern house lebih
perkembangan tradisional rumah tradisional tuh kayak gini, justru rumah tradisional tuh lebih bagus karena dia tuh lebih tinggi dari tanah. Jadi kalau banjir tuh nggak langsung kena air. Terus juga kalau dia nggak langsung nancep ke tanah, jadi kayak kalau misalnya gempa dia nggak bakal roboh, tapi justru dia bakal ngikutin gerakan dari gempa itu. Terus pemilihan material juga ngaruh banget, karena kalau kita bisa saja kalau kita salah pilih material, rumah kita bakal nggak kokoh. Jadi yang udah kita pelajarin dari narasumber kita itu Pak Yusing dan Pak Adi, kita tuh bagusnya gunain hebel daripada batu bata, karena satu batu hebel itu sekitar 12 sampai 14 batu bata merah. Kita punya data di sana. Nih, ukuran satu harga per biji dari bata merah itu bisa 800 sampai 12.200. Tapi untuk bata hebel itu satu bata hebel itu 9 sampai 12.000. Padahal batu hebel itu sekitar dengan 12 sampai 14 batu bata merah. Terus pemilihan lahan tuh juga penting banget. Bayangin aja kita udah bikin kayak ventilasi cahaya, ventilasi silang, rumah tidak berdempetan, tapi kita malah bikin rumah di dekat sungai. Itu malah bakal fatal banget, karena kalau misalnya hujan, air sungai itu bakal meluap, terus malah bikin jadi banjir. Terus juga pengisian interior itu juga penting, karena kalau kita kebaikan interior, malah kita tuh jadi udara tuh nggak bisa jalan dengan lancar, malah bikin pengap. Nah, terus dari semua yang udah aku jelasin tadi, kita bikin menjadi sebuah buku. Di grup Home Sweet Home kita bertujuh, dan setiap satu orang memiliki satu temanya sendiri, seperti ventilasi silang, ventilasi cahaya, nol berdempetan, dan lain-lain. Kita juga menyumbangkan ini kepada library agar ini bisa dibaca oleh siapapun itu yang ingin membangun rumah. Dan juga kita membuat buku agar orang yang membangun rumah dapat bisa mendapatkan ilmu dari buku ini yang pastinya sangat berguna untuk membangun rumah. Sekian. BBG itu Hello, welcome to the Moving Smart Group, the Group 7 of our PYP topic. From NASA School, we are from grade 6A, 6B, and 6C. This topic discusses about pollution, traffic problems, and carbon footprint. First of all, our central idea is the way we travel impacts health, the environment, and the efficiency of communities. Our line inquiries include three things. How do our daily travel choices, school drop-off, weekend trips, etc. affect traffic, air quality, and our stress levels? Second, how can we improve rural transportation systems like drop-off zones? Okay, everyone, please stand by on your booth. So we will start the exhibition in 5, 4, 3, 2, 1. The exhibition is on. Safety behavior. In our big topic, our goal is to make changing behavior for ourselves and to inspire other students. So they can dihadirkan semakin besar. The JJ behavior analysis includes wake up more earlier, using transportation like public transportation, walk on foot, or use a bike, and lastly, use the school's transportation system.
surveys here. There's a lot of surveys here. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. You can read all of this stuff and see and think. And this is the surveys results. 78.6 and 78.6 hopes that they're ready, that there are like walking areas and halters that the students can wait. And 50% parents is ready to ready to transport this stuff. And provocation. PYP X mentors conducted a provocation related to carbon footprint, local and global issues connected to moving smart. Students explored these ideas through discussions and created a mind map to organize their understanding thoughts. And we just observe like public transportation. We brought some such as Angkot, Jaklingko, LRT, and KRL. The Angkot feels so filthy and nasty because the driver sometimes like drunk and drive, and sometimes can drive off the wrong area. And for Jaklingko is the most affordable option, but you need to pay using a card or QRIS. LRT is the train that uses no one and uses autopilot like Tesla, like what Tesla did to transport their trains. And KRL it's a train that is operated by a driver and is big. And we just learned from primary and secondary resources from Mr. Singhi, a biology teacher who discussed carbon footprint, Ms. Amira, founder and head of research at ULab Indonesia, and the Institute for Transportation and Development Policy team. We just actions to visit to Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Students took action through advocacy after conducting surveys and observations. They met directly with the Dinas Perhubungan Kota Bekasi, where they presented their idea of a student-friendly public transportation called EDCAR. EDCAR is our imagination terhadap is our imagination of the students' needs for transportation of our school that is friendly to students. Inspired by some angkots on our city, we know that when the selections that are there is tersedia. Now there are some operational hours from 5:30 a.m. to 8 a.m. and then for the kids who go home at 12 until 5 p.m. EDCAR can transport people outside the school, like civilians outside school hours. Now, driver EDCAR. The driver is already licensed and trusted by the EDCAR to drive the EDCAR car. And for our payment system, we use Flash and NAP that can access by the students' parents to check that if their student is fine or going on the way. And the facilities is like air conditioners or a fan. Then there's like an e-book barcode, so the students can read from their phone, because all students are allowed to bring their phones. And
It's friendly for the people who have disabilities or special needs. And there's the route. The route sometimes leads into schools and other cities of like NASA school. And then there's the GPS, aka the notification to parents if their students already went there. And there's the sign of the driver's name that is put on the inside of the car. And that's it from mine. And don't forget, moving smart, safe, minimal impact, accessible for all, rational, and traffic friendly. And that all stands for moving smart. Thank you. Aku Almira dari grup Green Entertainment. Ini teman-teman aku. Kita temanya Green Entertainment itu tentang bagaimana caranya kita bisa tetap berhibur, bersenang-senang, tapi tetap menjaga lingkungan. Gimana ya? Jadi journey kali. Oke, journey. Jadi pertama kali kita bertemu, kita tuh diskusi gitu. Apa itu Green Entertainment? Kita mengeluarkan apa yang kita tahu gitu tentang Green Entertainment. Terus kita belajar tentang teamwork juga, agar kita bisa lebih kompak gitu. Terus pertemuan kedua kita mencari masalah-masalah dari hiburan seperti theme park. Ada ini ini fishbone, ini dampak-dampak, ada yang dari listrik, dampak dari listrik, ada dari waste, ini sampah. Terus land use, terus ini water dari airnya. Lalu habis itu kita ada observasi, kita diajak pergi ke Ancol untuk melihat, mencari informasi dan melihat tempat zero waste mereka. Nah, terus kita dikasih tahu kalau di sana itu di Ancol ada 4 jenis tong sampah. Ada yang organik, non organik, residu sama B3. B3 itu yang berbahaya kayak sisa-sisa medis sama obat-obatan. Lalu residu residu itu yang tidak gampang diolah. Lalu kita diajak ke tempat composting mereka. Nah, di sini mereka mendaur ulang sampah-sampah organik menjadi pupuk. Jadi mereka cacah-cacah gitu. Nah, lalu kita juga di sekolah juga ada interview sama ada ini sama Green Zone. Kita juga ada sama Battle Smoker. Nah, terus kita dapat informasi-informasi juga dari Green Zone. Kakak-kakak Green Zone itu adalah acara di NASA gitu. Ya, acara NASA. Terus yang Battle Smoker itu kita dapat informasi. Sebelum itu, Battle Smoker itu band kayak band grup apa ya? Yang menggunakan tanaman untuk menjadi musik. Iya, mereka pakai alat gitu, plantasizer apa gitu. Jadi bisa diubah-ubah gitu suaranya. Itu juga bisa buat meditasi. Nah, terus kita juga ada action buat survei. Ini action kita collab sama Invisible Trash itu. Ini ada banner gitu. Terus ini ada feedbacknya. Jadi ada yang unplug sama plug. Plug itu yang pakai listrik. Jadi PS4. Kita yang plug itu PS4. Ya, kita itu mau lihat kakak-kakak kelas 9 itu lebih suka suka yang bermain pakai listrik atau tidak kayak yang tradisional gitu. Nah, ini ada jam rope, catur. Nah, yang paling banyak itu mini basketball. Mereka suka banget mini basketball. Lalu ini survei result dari kakak-kakak kelas 9 ini
paling banyak itu watching movies and video. Ya, lalu ini pertanyaan gitu, apakah kamu agree kalau kita harus menjaga lingkungan di entertainment? Paling banyak ya agree. Paling banyak agree. Lalu ini pertanyaannya itu, saat kamu menonton TV atau bermain game, apakah kamu memikirkan tentang beberapa banyak listrik yang dipakai? Yes. Mereka tahu kalau mereka menggunakan banyak listrik. Lalu yang terakhir, seberapa penting menjaga bumi kita saat bermain, bersenang-senang? Paling banyak itu very important, sangat penting. Ya. Jadi itu mungkin itu aja ya. Ya itu aja. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Welcome to our booth. Nama boothnya Stuff for Enough. Di booth ini kita menjelaskan tema-tema yang telah kita pelajari, pelajaran yang telah kita dalami. Sebagai contoh, gambar Our Busy World itu menjelaskan seberapa sibuknya dunia ini, seperti serba instan, sampah, dan kesibukan yang bisa membuat orang-orang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Seperti contoh gambar-gambar yang ada di sini, seperti fast fashion yang diakibatkan manusia-manusia yang membeli barang-barang yang aslinya mereka tidak membutuhkan karena hanya FOMO. Nah, ini semua terjadi karena banyak orang yang tidak mindful. Nah, makanya grup kami mempelajari mindful supaya kita mengetahui solusi dari masalah dari Our Busy World. Grup kita juga menargetkan 2 target besar, yaitu pertama action kepada guru-guru, lalu PYPX yang saat ini kelompok kita lagi lakukan. Seperti apa sih actionnya dan langkah-langkah untuk melakukan action dan PYPX-nya? Kalau action, kita bertemu dengan primary research bernama Cindy Ghazali sebagai CEO founder Jivaraga Space yang bekerja sebagai mindfulness coach yang bisa membantu kita sebagai murid-murid yang masih barulah mempelajari materi ini untuk membantu kita dan mendalaminya. Kita bertemu dengan Cindy Ghazali itu ada 2 sesi, pertama online, lalu offline. Dari awal kita ketemu Jimit, lalu ketemu di Jivaraga Space. Dari situ kita mendalami banyak materi hal tentang mindful yang bisa membantu kita di booth kita sekarang ini, seperti mindful eating, listening, breathing, yang bisa kita pelajari dan kita bisa bantu kepada guru-guru yang akan datang. Lalu kita bertemu dengan Bu Lydia Wisnelly. Dia adalah guru konselor yang expert terhadap mindful, yang bisa membantu kita saat kita nanti mau action. Nah, saat kita belajar dengan Bu Lydia ini, kita ngapain aja? Kita belajar sama Bu Lydia itu mempelajari kata-kata yang sopan untuk nanti kita interview kepada guru-guru yang seperti di gambar ini. Seperti kan soalnya kita akan bertanya latar belakang sedikit demi sedikit. Jadi mungkin mencegah adanya perkataan yang menyinggung kepada guru-guru. Lalu setelah kita interview kepada guru-guru IL, kita melakukan action. Di action ini kita ngapain aja? Di action ini kita tuh menjelaskan dan mempraktikkan mindful dan mindfulness. Jadi kita menjelaskan apa itu mindful, mengapa mindful penting, lalu mempraktikkan mindfulness, yaitu mindful breathing, kondisi di mana kita menarik nafas secara manual tanpa otomatis, dan kita fokus dengan nafas itu tanpa melakukan aktivitas lain. Lalu ada mindful listening di mana kita mendengarkan satu suara seperti musik atau dan lain-lain tanpa melakukan aktivitas lain.
alasan kita melakukan ini supaya guru-guru bisa mendapat solusi untuk diri mereka sendiri, karena dari hasil interview juga kita mendapatkan bahwa ada beberapa guru yang kerja over sampai tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi target dari action ini membantu mereka untuk mendapat solusi untuk hidup mereka, dan terbukti dari beberapa guru seperti Bu Nana atau Kak Beno itu melakukan praktik mindfulness seperti mindful breathing atau listening. Jadi menurut saya dari hasil action ini berhasil targetnya. Lalu apa sih langkah-langkah buat PYPX? Dari langkah-langkah PYPX, kita pertama seperti biasa mempelajari mindful living in a busy world, dan lalu kita bertemu lagi dengan Bu Lydia. Lalu kita juga belajar dengan Bu Pipit yang guru konselor juga. Dari pelajaran ini kita merangkum semua pelajaran yang telah kita pelajari, lalu kita taruh di booth ini seperti statement of understanding, lines of inquiry, specified concepts. Itu kita semua materi yang telah kita pelajari kita taruh di sini untuk nanti kita akan jelaskan kepada guru-guru yang akan datang. Mungkin itu saja sih. Terima kasih.